എന്തുണ്ട് സുന്ദര, സുഖല്ലേ? എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിക്കണേ? തലയൊക്കെ ഒന്ന് പോക്കി പിടിച്ചേ. ടേസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഹബ്ബ് ചാനലിൽ വരണം കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ നിക്കണം. നമ്മൾ അല്ലയിലുള്ള ഫാം സ്റ്റേയിലാണ്. ഫാം സ്റ്റേയില് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്ന അരയന്നങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത്. ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളിതേ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഹബിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫാം സ്റ്റേ. അല്ലയിലെ വ്യത്യസ്തതരമായ ഒരു ഫാം സ്റ്റേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫാം സ്റ്റേയുടെ ഭാഗമായി നവീകരിച്ച ഒരു ഫാം ഇവിടെ അല്ലയിലെ റിമ ഏരിയയിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, കമോൺ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ഫാം സ്റ്റേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. Hello, assalamu alaikum sir. Myself Anusha, and thank you for offering us to visit your farm today and allowing us, and it's a great privilege for us to look around your farm. Thank you so much first of all for that. So we would like to know like when this farm is exactly established and how it came and how this idea came to you. Thank you so much. First of all, I would really appreciate you guys visiting us here. It's our pleasure to have our regular customers as in Indians and Malayalam people. We started this business in 2006 as a farm, and then in 2014 we started doing the house rental. We started with one house, and then the second house, and then the third house, because the number of customers has increased from then till now. The farm basically consists of probably 700 plus date trees, a production of date of 8 tons. We have the 2 houses, as I said. Each house consists of 4 rooms, 4 master rooms. We have a kitchen, fully equipped kitchen from IKEA. We have a big living area. We have also 2 basins and a bathroom serving that living area. Front of the houses we have a shaded area so that people they can gather and they party together. We have also our brilliant team who prepare everything before the arrival of the customers. We have a barbecue set, we have a Moroccan set outside. We have a walking pedestrian all around the farm so that people who have difficulties in walking, you know, they won't have any difficulties or any obstacles. We also have a playground area so that people, when they come, like especially families, they can play. We also have an artificial pond, you know, where we have swans and stuff. We have the greenhouse. We have the aviary, the honey, you know, so every year we ripe about 500 kg of the honey. Yeah, it's pure honey. We have behind the farm a virgin sand area. People they can watch the sunset and the sunrise. However, you know, we don't want to forget something. People they would like to eat sometimes, you know. So restaurants. Is there any restaurants nearby? Of course there is. There is some Indian restaurants nearby, and there is some huge Arabic restaurant nearby also. They do biryani and we call it Arabic also the majboos and stuff like that. As I said, this is the lump sum of all of what we have here, and I hope I have covered all of the things. If you have a passion about anything, a passion, whether it's agriculture, studying, engineer, PhD, master, anything, if there is a passion behind that, believe me, you will do it. It has nothing to do with whom you are, where are you from, what level of education you have, what background you have. It's you. Can you do it? Of course you can do it. Yeah, that's very true, and it's really motivating us a lot actually. This what we have seen around, and I would like to thank wholeheartedly from myself and Suraj for your valuable time, because nowadays time is money, right? Thank you so much, guys. It's our pleasure again to have you, to see you guys, to have the pleasure actually to see you in our farm. It's honestly, it's not just about the business thing. We feel so happy meeting new people, you know. Yes, exactly.
we mingle with our customers, you know, and we understand more and more of our customers and their backgrounds also, you know. Exactly. It became a very small world. Yes, People coming from India, going to India. Yes. It's amazing. And anyways, we have lots of memories to take from this place. Thank you so much, sir. Thank you, guys. It was a pleasure. Thank you guys. Yeah, enjoy, and you can take your time walking Yes, around, yes, you know. yes. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാം സ്റ്റേ. അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ റൂം ടൈപ്പ്? ദിസ് വൺ? I got 4 bedrooms. I was just hoping that No, this one is romance house. Dreams house. Dreams house, right? ഈ ഡ്രീംസ് ഹൗസ് കാറ്റഗറി റൂമാണിത്. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. This is the dreams house. Got 4 bedrooms. This is the 4-bedroom dream house, right? House, yes. With the big living room. ഫാം സ്റ്റേ അല്ലൈനിലെ ഡ്രീംസ് ഹൗസ് എന്നുള്ള റൂം ടൈപ്പിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് 4 ബെഡ്റൂമാണ്. നിക്കോളസ് ബ്രദർ, വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഓക്യുപ്പൻസി ഇൻ ദിസ്? 30 people. 30? Yeah, 30 people. 30, right? 30. Here it is the washroom. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, കുളിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഷവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. ഹീറ്റർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദ ബേസിൻ ആൻഡ് ഓൾ. നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ്. ഈ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഇതൊരു ലിവിങ് ഏരിയ ആണ്. ഒരു വലിയൊരു സീറ്റർ സോഫ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കാണാം. TV ഉണ്ട്, വൈഫൈ ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഫ്രീ വൈഫൈ ആൻഡ് TV. ഇവിടെ ഒരു ടെലിവിഷൻ കാണാം. ഫ്രീ വൈഫൈ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലും വന്നിട്ട് ഫ്രീ വൈഫൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡൈനിങ് ഏരിയ. അതെ. പിന്നെ ഇവിടെ കിച്ചൺ കാണാം. കിച്ചൺ വിത്ത് ഫ്രിഡ്ജ്, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, വാഷ്റൂം. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥലം. വലിയ കിച്ചണാണ്. ഫ്രിഡ്ജ്. ബെഡ്റൂം നമ്പർ 1. Yeah, we have the bedrooms and we have extra beds. Okay, that's nice. Okay, extra bed. Yes, we have another one also here. On both the sides. Yes. For the kids, right? Or for the adults also? Anyone can. Anyone can sleep. Yeah. So 1, 2, 3, 4. 4 people can. Yes, And an attached. extra ones also here. Okay. And it's a washroom here attached. Washroom. Okay. All the rooms has a washroom. Okay. Great. Yeah. And it's a cupboard. Yeah. Cupboard is there. Usually people will book this resort for how long? How many days? I have 24, almost 22 hours because check-in time is 6 p.m. 6 p.m. is the check-in time. Okay. And 4 p.m. check-out time next day. Great. So Nicholas, this is a big one. You told 4 bedrooms, Yeah, right? 4 bedrooms. For example, if it's like for a couple like us both and who are coming with just 2 kids, you have a smaller version of the room? No, we No. don't have a smaller version, but we can give you same villa, but we will just reduce the price. You'll reduce the price. Yeah, Okay. that is how we So, discounts. so all the villas are 4 bedrooms. All the villas are 4 bedrooms. 4 bedrooms. With Okay. washroom. Okay, with separate washrooms. Yes, Okay. കോറിഡോർ ആണത്. റൂമിന്റെ കോറിഡോർ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു മജ്ലി സ്റ്റൈലിലുള്ള പില്ലോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Set them at a sitting area. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ. Okay, you- Sitting area outside. Okay, when the guests are coming, you will be setting it up over there Yes, outside. when the customers are coming, we will Okay. set access outside. Nice. We Okay. have some small majlis there. Majlis there, right? Okay. You will be setting it We up set them there. okay. when the guests are coming. So all the 4 bedrooms are very much similar to each other, right? Yes. But only the size is different. So you're the one who is maintaining
Yes. Okay. This is the other one. എല്ലാ റൂംസും നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ്. എല്ലാം വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമാണ് കേട്ടോ. 4 ബെഡ്റൂമും വിത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമാണ്. ഇതാണ് ആ ഒരു പാസേജ്. മെയിൻ ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ബെഡ്റൂംസ് എല്ലാം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കോമൺ വാഷ്റൂം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഒരു കോമൺ വാഷ്റൂം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആസ് യൂഷ്വൽ ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കിച്ചൺ. ഭയങ്കര വലിയൊരു കിച്ചണാണ്. There is no place like home. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫാം സ്റ്റേ ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിക്കോളാസിൻ്റെ നമ്പർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും മിസ്റ്റർ നിക്കോളാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നിക്കോളാസിന് വന്നിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. Oh, okay, that's nice. Okay, so those were the. All the customer need is to bring their charcoal, and because we don't provide charcoal. Oh, you will not provide charcoal. Yeah, we will not provide charcoal. We only provide the barbecue and the grill. ഇതാണ് മജ്ലിസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ പില്ലോ മാട്രസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവരിവിടെയാണ് വന്നിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. 2 പേര് വന്നാലും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ? അതെയോ? ഇത്ര മെമ്പേഴ്സും വേണ്ട, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. So we are leaving the dream house now. Now where are we heading to? Sorry? Romance house. Romance house. Okay. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ചെടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. മൈലാഞ്ചിയും രാമത്തുളസി ഉണ്ട്. ഇതാണ് റൊമാൻസ് ഹൗസ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടൊരു മജ്ലിസ് കാണാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ മറ്റേ റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇതാണ് റൊമാൻസ് ഹൗസ്. റൊമാൻസ് ഹൗസിൻ്റെ ലിവിങ് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതെ, ഇത് ഞാൻ കാണിച്ച മജ്ലിസിൻ്റെ താഴെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ സോഫയും അതിൻ്റെ കുഷ്യൻസും ആണ്. പിന്നെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ബെഡ് അഡീഷണൽ എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഇടാനുള്ള ബെഡ്സാണിത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതാണ് മെയിൻ ലിവിങ് ഏരിയ. ഒരു ജമ്മണ്ടാച്ചി സോഫ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. ബർത്ത്ഡേ, ഗെറ്റ് ടുഗദർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാം സ്റ്റേ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് കൊണ്ടുവരാം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളിതേ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ?
നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഫിഷ് ഫാമിംഗ് പോണ്ടിലേക്കാണ്. ഇന്ന് ക്യാമറമാൻ്റെ വർക്ക് നമ്മൾ അപ്പുണ്ണിയിൽ നിന്നും നമ്മളത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അപ്പുണ്ണീനെ ഫ്രീ ആക്കി. അതെ, ഇന്നും ഫ്രീ ആക്കി. What type of fruits? Not lemon. This because I don't know if you know these fruits. Sure. You can take some. I think this one. Which is the ripe one? How we can know? Is it sweet or bitter? അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. What fruit is this? I don't know the name, but It's sweet or bitter? I think if you taste, you maybe you used to eat some. Eat some? Yeah, we can. Thank take you. some. Yeah, It no is problem. good. It's Manu. good. It's like pear. Tastes like pear. നമ്മൾ ഫിഷ് പോണ്ടിൻ്റെ അവിടേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫോർ ഫാമിംഗ് അതാണിത്. ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ മീനുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ഒരു ലോഡ് മീനുണ്ട്. What type of fish is this? This is tilapia. Huh? Tilapia. Tilapia. തിലാപ്പിയ. This is for This is for the guest who is staying here. Yeah, the guest we sell. So if any guest needs, you can sell. ഈ ഫിഷ് വന്നിട്ട് കഴിക്കാനും ഗസ്റ്റ് സപ്പോസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആൻഡ് മെയിൻലി അവരുടെ അക്വാപോണിക് ഫാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇവരുടെ ഒരു ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റം. അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റം. അടിപൊളി അടിപൊളി. അവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്വാപോണിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ആണ് മെയിൻലി ഇവരിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത്. അതാണ് ഈ ഫാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് നിക്കോളാസ് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ടു ടെൽ ഫ്രാങ്ക്ലി ഐ എം റിയലി ഇംപ്രസ്ഡ്. ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ മണ്ണിലല്ല ശരിക്കും ഓരോരോ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണണ പോലെ മെയിൻലി ഗ്രേവൽസിലാണ്. നമ്മുടെ കല്ല്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ UAE ഒരു ഡെസേർട്ട് പ്ലേസ് ആണ്. ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇത്ര ഫാമിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി അസ്റ്റോണിഷിങ്. ആൻഡ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യണ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൽ നോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ഓൺലി അവിടെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി കണ്ട ഫിഷ് പോണ്ടിലുള്ള വാട്ടർ മാത്രമാണ്. സോ അത് വന്നിട്ട് വെള്ളം വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ഫാം ഫുള്ളും അവർ വന്നിട്ട് വാട്ടർ ചെയ്യണതും ഇതിൻ്റെ മിനറൽസും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത്. വെള്ളം മാത്രമല്ല സർക്കുലേറ്റ് ആവുന്നത്, മിനറൽസും ചെടികൾക്കും എല്ലാം വളരാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മിനറൽസ് ആൻഡ് നമുക്ക് വേറെന്താ പറയുക അതിനാവശ്യമുള്ള വിറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്, വെജിറ്റബിൾസിന് എല്ലാം വളരാൻ ആവശ്യമുള്ള തിങ്സ് എല്ലാമേ ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. Very anti-pesticide, and it has the fish waste. It turns into mineral. This is still small. Yes. And this is bigger. As it turns yellow, Yes. then it means it's ready ripe. to go. Ripe. It's ripe. Yes. You can just take it and then wipe it. No need for cleaning because, as I said, we don't use any pesticides in here. All natural.
since these plantations or these plants basically are located in a greenhouse, we discovered that we cut it from the natural life, meaning there is no insects in here. How they gonna get pollinated? How? There is a big question mark. So our people, they came up with something new. It's putting a beehive. Come with me, I'll show you. So what we did is we put a beehive. Inside this box there is honeybee. The honeybee basically what it does, it gives us free job, free work. It goes to feed on the flowers. During that feeding on the flowers, it does a job called pollination. After getting pollinated, after the flower gets pollinated, it starts fruiting. നമ്മൾ അവരുടെ ഓർഗാനിക് ഫാം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പോണത് ഇവരുടെ മറ്റേ ബീ ഫാം, തേനീച്ച വളർത്തൽ കേന്ദ്രം. ഇവരെ ഹണി ബീസ് കണ്ടോ, കോഷൻ ഹണി ബീസ്. എനിക്കൊരു കുത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. You don't go closer because You are producing and selling it as well? yes. How much comes for one? What half kg 100 dirhams. I'll show you one sample how it is. Yes. Can I hold? There is bees in it? No bees. Sure. There's no honey, no bees. Okay. കൊത്താൻ വരുന്നുണ്ട്, ഇത് കടിക്കാവോ? എന്തുണ്ട് സുന്ദര, സുഖല്ലേ? എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കണത്? തലയൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചേ. ഇതേ ടേസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഹബ്ബ് ചാനലിൽ വരണം കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ നിൽക്കണം. കൊത്തുവോ? കടിക്കോ ഉണ്ണിയെ? നമ്മൾ അല്ലയിലുള്ള ഫാം സ്റ്റേയിലാണ്. ഫാം സ്റ്റേയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന അരയന്നങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത്. Here is our master of this beautiful farm, and sir, you can just introduce to our subscribers and viewers about yourself. Thank you guys, thank you viewers from all over the world. This is Mohammed Al-Hamili. I am from Abu Dhabi, and we have spent years and years abroad. So when getting all this knowledge from 5 years of the United States, 5 years in the Manchester, UK, 3 years in Sydney, after all this time being abroad, I thought of bringing something special basically, so that our customers enjoy and meet new faces on this land, the land of love, United Arab Emirates. Thank you guys, and please don't forget to subscribe to Taste Travel Hubs. See you there.